Alright นะครับวันนี้คิวสุดท้ายใครเข้ามาแล้วบ้างครับ Alright everybody so today we're gonna do the class activity class reflection and what you need to do is that you have to speak English just because this is the last session for ECP classมาเลยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับเราไปเช็คชื่อดีกว่าครับ so for those who just come in the Zoom right so what you need to do is just check your attendance here the last class for today เดี๋ยววันนี้จะให้เราพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าคอร์สที่เราเรียนเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับเป็นการปิดฟลอร์วันนี้ไม่เรียนนะไม่อยากเรียนแต่อยากฟังจากเสียงยูทั้งหลายมาเลยครับ303นี่นะฮะเขาซูมมาแล้วเช็คชื่อดีกว่า Alright now 10 students here I'm going to switch into English version here just because this is the last day. What I want from you is that you need to reflect the course here, ACP 303, right? So let's say, what did you learn from the course? ใครพร้อมแล้วพิมพ์1เข้ามาครับนี่นะครับ active participation มากๆนะครับไอก็เลยรู้สึกแบบแฮปปี้นิดนึงอยู่สนุกไหมเนี่ยเรียนกับอาจารย์โดโดสนุกไหมสนุกพิมพ์ A มาครับเราจะได้ A กันเดี๋ยววันนี้ขอแบบสกิปแบบนิดหน่อยนะครับก็คือแบบว่าอยากมานั่งฟังที่ภาษาอังกฤษกันนะ Alright so basically I'm going to let you discuss and share the idea what did you learn from the class of ECP right English for career preparation or TOEIC preparation test here Yeah, so basically, we have to say something like in 3 categories. The first one is that listening comprehension. If you thought that your listening skill improved, much more improved from what you used to be, just share what will happen in a positive way, right? And the second part would be like grammar. When you did a presentation, what did you gain something from that? So basically it's all about like a class participation, but I think it's just kind of like, just let you research something, right? Just because it's all about essential information or grammar part that you need to know. That's it. And vocabulary, just because we did weekly vocabulary, right? You need to find synonym. Did you gain something from that? Okay, just share for my class today. And the last would be reading comprehension. But I'm going to say that I'm not saying that I teach a lot about reading just because you need to, practice reading skill by yourself, but you can gain some tip and strategy and then can apply to the TOEIC exam, right? เดี๋ยววันนี้มันต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับทุกคนได้ไหมเดี๋ยวเราจะรันได้ครับอยากให้ทุกคนเข้าคลาสแต่น่าจะมีไม่เยอะนะเพราะคิวสุดท้ายแล้วนะฮะเลิกซักกี่โมงดีบ่าย 3ไหมโอเคไหมโอเคพิมพ์โอเคเลิกเร็วไม่ได้ใช่ไหมโอเคเหรอมีคนโอเคแสดงว่าไม่คือมันรันตามจำนวนmember นะครับวันนี้คิวสุดท้ายขอให้เราแบบ reflect class นิดหนึ่งว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะครับ so you can share what you think and what you feel, right? And I think it's just kind of like I'm here from you all, right? Anything, comment or constructive feedback here. Yeah, but I would say that it's just kind of like my expectation is that I want to improve your skill to be better. But for those of you who study in English major, there is nothing to come up with that skill much. So I think TOEIC exam is not that hard for all of you. Yep. นะประมาณนั้น
จะให้อาจารย์ random หรือว่าเราจะเปิดไมค์คุยเองครับนี่วันนี้นะครับมี3 scope what did you learn นะครับทุกคนต้อง cover นะ so I think it's all about like a course expectation but this is all about content of the class ACP class right okay so what do you expect on TOEIC listening course at the first begin right and then what have you learned from this TOEIC I mean from this class. And the second part would be grammar and vocabulary. When you type, did you realize that you improve your writing skill, right? Grammar or things like that, or even what vocabulary that you type to me every week, and is useful or not, or things like that. Just because I want to hear from you. This is the first at lots of activities to the online classes. So normally, I don't think that I could, provide a lot of things, but it's all about online classes. That's it. And the last section would be reading comprehension. What did you gain from tech and strategy and how to read fast, how to, use some technique in order to make sure that you can get a score. That's it. งั้นขอ random นะครับทุกคนเราจะได้เลิกไวๆดีไหมนะครับ time clock ละต้องไปละเพราะฉะนั้นจิตทีวา so all right จิตทีวา you there I'm here, teacher. All right. So this is like just sharing the information based on your understanding here, right? So we're going to have like 3 parts: listening, grammar, vocabulary, and reading. So can you share something to your classmate here? Yeah. After I learned with Ajahn Dodo, I know a lot about TOEIC exam strategies. For example, doing listening and reading part. First, TOEIC listening comprehension. My listening skill is developed better than the past. I can understand what people are talking or speaking. I studied the technique for doing TOEIC listening part by practicing listening tests as much as I can. So I get better score at TOEIC listening part and TOEIC reading comprehension. I received the very useful technique from Ajahn Dodo. For example, finding the main idea and reading carefully before you answer. When I understand the main idea, I can answer the questions in the TOEIC reading part and know what the passage is about, which is a very important step to have better reading skill. I am also read carefully more than the past when I read the passage, so I get better reading skill. And moreover, TOEIC grammar and structure, teaching by answering in chat box help me to review and understand grammars more. I really like to type the answer in the chat box and tell the reason why I choose this choice, because this step can show that I know the answer. And lastly, the very practical part for me, TOEIC vocabulary. I get more vocabulary by TOEIC vocabulary activity. I like this activity because it increases vocabulary in my brain, and vocabulary is very important for doing TOEIC exam, especially for reading part. All right. Thank you so much for sharing. Thank you. ทุกคนพอพูดจบปุ๊บให้พูดคำว่า thank you นะครับเป็นอันที่รู้กันว่านั่นคือจบแล้วโอเค ทีนี้พิมพ์ดันเข้ามานิดนึงครับจิตทีวาอยู่ดันเข้ามาเลยใครที่พูดไปแล้ว so to those of you who did speaking already right just type done and then you must raise your hand here ยกมือขึ้นมาด้วยนะครับ2เวอร์ชันนะพิมพ์ดันก่อนแล้วก็ยกมือ all right good so I'm going to choose next one ราชพฤกษ์520 and 520 right Good afternoon, I'm here. Yes, sure. Okay, can you share something from this class of ECP? Yes, according to the class, I really like listening test and your work that you give that you gave us, because I plan to do the TOEIC exams before we had the midterm exam. Like that, and after I practice your listening exam, I can did it very well in the real situation, and I want to thank you for your course and like your responsibility that you try to find everything like
the exams, the recommendations, and try to correct our grammar or our vocabulary when we think wrong like that. And I'm appreciated in this class so much. Thank you. Thank you so much for your sharing, right? Okay, so everyone can share based on your thinking, all right? It's not right or wrong, right? But I just want to hear if there's something that might be, like need to be improved for the course, it should be like that. So just sharing for some kind of like what you expect from the course, okay? Yeah. Next one, พิมพ์ดันเข้ามาเลยราชพฤกษ์ all right, thank you so much for your sharing here. Next one, I just want Rada 105 here. Are you there? I'm here. Yeah. Okay, please share something to me, please, from this. Okay, I guess first of all, you really test my patience in a positive way. I mean, I'm not a very patient person, so when I do listening tests, I tend to circle things, like choose my choice too fast and like don't listen to the whole thing. But doing it repeatedly over the weeks of classes has helped me to listen more carefully, and at least the quality of the videos you bring are good. For the grammar and vocabulary, it's nice to find new words, like when I search for synonyms that I have to get, and it's okay to learn new things, and for reading comprehension, you really taught me to read more than twice. Because again, I'm not a patient person. I usually just skim once, scan the second time, and then answer and move on. So now I know to do more than that. Good. Done. Thanks. Thank you so much for your sharing here. Good. Nice to hear from you all. Yeah. ยกมือขึ้นมาเลยนะฮะอยู่ไอต้องสวิตช์2 ภาษานะแต่ว่าอยากให้เราพูดภาษาอังกฤษนะ Okay. All right. Next one. I just want. Panitan. Is that right? Panitan, are you there? Yeah, I'll be there. All right. Please share something. So I can choose any topic, right? You have to cover for the topic here. Listening, reading, vocabulary, and grammar presentation here. Yeah. Okay. Start with listening. I think I'm improved in this part a lot because of you prepare the many tests for us, and I appreciate it a lot. I can listening so well from the first one. Okay, and another one is a grammar presentation and vocabulary. In terms that you provide us to find the synonym in every week, and I think it is increase my vocabulary storage so much a lot. And at last, in the reading course, in my opinion, I think it is good to create have me to practice the reading, and I like it. I like this part, but I like the first and the second one better. Thank you. Thank you so much for your sharing here. Good. All right. Next one. แป๊บหนึ่งนะขอลุ้นก่อน วันนี้เรียนเร็วนะอยู่ไม่เป็นปัญหานะเพราะเด็กยุคใหม่นะ 5G ต้องไวๆพรชิตา you there? Yes, I'm here. All right, please share something to your classmate, please. Okay. I think for this class, I have learned to practice doing the listening part of the TOEIC exam, because that's a good thing, because I don't think I will do it by myself in the other time. And also I have gained a lot of vocabulary that you giving at the end of the class. And the presentation, I was like, I have a chance to restudy what I already know again. For the leading strategy, I think we haven't gone through this section much, but it's kind of helpful because we can share the answer and discuss whether is this correct or not, and what's the reason that someone choose that answer. And I think that's all. Thank you. Thank you so much for sharing here. นะฮะมาครับ next one ยกมือขึ้นมาเลยนะดันก่อนนะครับทุกคน All right, I'm going to choose
ราชพฤกษ์ไปยังไปแล้วนี่ alright Sharida wow okay are you there Yes, teacher. alright so So- please share something to your classmate please Yes. For the listening test, I have expected to improve my listening skills by a lot. And because we had realistic and authentic exercises during our lessons, I was able to improve my TOEIC, TOEIC listening abilities and listening comprehension. I am more able to comprehend and understand the speeches of the spoken English. And for grammar and vocabulary, I have now learned a lot more and a lot deeper understanding of the grammar and the vocabulary during our lessons. For example, I learned about the structure of certain sentences, when are certain parts of speech used in what position and for what purpose. And it's very interesting to gain such knowledge. And lastly, for my reading comprehension, whenever I read the TOEIC exam, I will always try to be very speedy, very quickly. Therefore, sometimes I would not be able to catch certain hints and get some certain questions wrong. Therefore, in this class, I was able to deeply understand and comprehend texts and paragraphs in such a complex manner that I was able to understand underlying meanings of the text that are not always obvious to the reader if you read it, just scan the text. But also I was able to improve my speed. I was able to read faster than before. And that is what I really, really learned during these lessons. And I also liked the interaction of students and teacher that has kind of developed has developed my speaking English as well as like the reading and the listening, which I really enjoyed. all right thank you okay good right nice to hear from you just because I'm expect that you have to present in English just because I think just because you are good at English because you come from majoring of English, right? But for other classes of ECP, they're gonna present just only in Thai, just because then let's say like the range of a student it might be different, but it's fine, right? You can practice speaking. That's it. Okay, good. Next one นะครับขอเป็นเดี๋ยวนะขอดูก่อนยกมือขึ้นมาเลยนะครับทุกคนไปฟังเพื่อนดีกว่าอยู่ Sharida ก็ทิที่ว่า064 are you there Teacher, I spoke already. oh spoke already sorry and then กนกพรอยู่ไหมฮะ Yes, teacher. all right good okay please share something from this class For the listening part, I expect that I can understand what the speaker says easily, and when I have learned from TOEIC listening practice test, teacher teach me to track the signal words that help me easily to understand what the speaker said. So I think I am more confident about doing the listening test. And what I expect on vocabulary and grammar, I expect that I will learn a lot more vocabulary and grammar. So from the class, teacher kind of arrange an activity that everyone shared vocabulary synonym. So I gain a lot and more vocabulary from this activity.
And the last one was I expect on TOEIC reading course. I expect that I I can do uh, the reading part in time. But what I have learned from reading strategy, teacher teach me to find the main idea of the passage first, so I can understand and quickly answer. And that's it. Thank you. All right, thank you so much. Just because reading strategy might be applied to the TOEIC course, just because it's all about, let's say, a quick test, actually, I would say. So it means that you can read slowly, you can read carefully, but for a TOEIC, you need to read fast. So it means that you need to get some tip and strategy to manage your time, right? That's it. Okay, good. Thank you so much for your sharing here. มีคนพิมพ์เข้ามาว่าพัชราภา needs to be the next representative for sharing her opinion about this class. Are you there, Pacharapa? Yes, I'm here. All right, okay. Please share something to your classmate, please. Okay, I will talk about the overall of the course, what I got. Okay, so first I want to thank you for teacher for developing the skill that which is needed in TOEIC for each part, because I'm able to practice those skills in the context of the TOEIC test using the same vocabulary and grammatical structures that used in the test, so I can feel like much more confident about English and much more confident about taking TOEIC. Yes, that's it. All right, thank you so much for your sharing here. Good. พิมพ์ดันเข้ามาแล้วก็ยกมือเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันนะ อันนี้คือน่าจะเป็นนักเรียนที่ยังอยู่ก็คือ นิสิตที่ยังอยู่ใช่ไหม23 คนจากคลาสของเราคือ64นะถูกไหม number จากโอเคนะครับมาครับขอคิวถัดไป so I'm going to choose วิลาวัน634 Are you there? Yes, I'm here. All right, please share something to your classmate first. Okay. For the listening part, I have learned before I can listen to the test. I cannot catch the word. I cannot catch the word they say, some words. But when I have practiced in the class, I have learned and I have practiced more, so I can listen and catch the words so easily and more fluently. Yeah. And about the grammar and vocabulary part, we did a lot practice synonym words in every week. And so it is there are a lot vocabularies, and of course I can learn a new vocabularies, and it is yeah, they're new vocabularies to me, so I learned a lot there. And about the reading comprehension part, before I hate this part the most. I really hated this part the most, but when I have learned and practiced to skim and scan the passage, and I found that I can catch the main idea, the purpose of the passage so easily. Yeah, and I appreciate you told us to be more practical, and yeah, thank you very much. It's because Wilawan, I can remember that you always actively participate when it comes to reading out loud. Is that right? Yes, yes, sir. I just want to know, just because lots of students may ignore for this, but you really active participate with that. Is that right? Yeah, because I like to speak just that. Yes. Just because your sound is quite unique. Is that right? Everyone agree? หมายถึงว่าเสียงมี unique ใช่ไหม
อันนี้ไม่หมายถึงว่าเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ป่ะหรือว่าแบบเราlet's say ว่าพอฟังแล้วแบบมันรู้สึกว่าเหมือนแบบ หมายถึงว่าอันนี้ positive นะหมายถึงว่าเราnice it's like when I hear your voice when I let some student do a participation okay right so I can say that so reading out loud is just kind of like you can practice the way you pronounce the word that's it right so but for you you are quite great in terms of you can pronounce the word correctly right in terms of speaking is no problem for all of you and I can touch that to those people who really active in this class, they're gonna have a better chance to to get more, right? That's it. ดันเข้ามาเลยครับ Thank you. Thank you so much นะครับขอเป็นสุจินา 642 are you there? I'm here. Can you hear me? Yeah. Okay. Can you share something to your classmate, please? Yes. First of all, I really appreciate your teaching. For the listening part, I love the way you open listening tasks for us. I think it is good to listen correct accents, and of course, I have improved my listening skill a lot. For the vocabulary and grammar part, I have to say thank you to all friends who gave me useful presentation first, and I enjoyed completed the vocabulary or correcting grammar in the test you gave. When I found the correct answer, I was proud, but if answer was wrong, I remember from my mistakes. And the last one is the reading part. Actually, I don't like reading part that much because it was too long. That is my maybe I'm too lazy to read it. But thanks to guide me how to read passage and to manage my time and to find a suitable answer. Your exercise is useful for real, and thank you so much for all you done for us. Thank you. Thank you so much. Wish we can see all of you in the campus, right? จะต้องไปสอนที่มสวและเทอมหน้านะครับน่าจะได้เจอเนาะแต่ไม่ได้สอนพวกยูเสียดายมากนะครับถูกสวิชคลาสเฉยไม่เป็นไรเนาะ let's say ว่า positive thinking ไปก่อน alright อาจารย์คะว่าเทอมหน้าเขาให้ไปเรียนที่มอแล้วเหรอคะเหมือนเขายังไม่ finalize แต่ว่าเหมือนจะครับ completely ยังไม่50-50หรือเปล่าคะตอนแรกเขาจะทำเป็นไฮบริดหมายความว่าเป็นแบบออนไลน์ด้วย in class ด้วยแต่ว่าไอมองว่าแบบมันเหนื่อยครูหมายถึงว่ามันแบบมันต้องมอนิเตอร์ทั้ง in class แล้วก็ออนไลน์มันจะเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยว่าlet's say that they can judge just only for if they choose only online that the track would be online completely for whole semester but if they judge only for campus but I think just because we've been waiting for vaccination. So if a student, I mean, if like you have got vaccinated, right? Fully vaccinated, so it's fine to attend in the classroom. I guess. Waiting for finalized again. That's it. นะครับยกมือแล้วก็พิมพ์ดันนะครับวันนี้ speaking นะครับ food fit for five นะครับบ่าย 3 ปิดนะโอเคนะทุกคน All right, next one I'm going to choose. Arya 652 are you there? Yes, I'm here. Yeah. Okay, please check. Okay. For the listening part, I think I get a lot of benefits from the listening that teacher always open for us because before I'm studying in the TOEIC class, I think that listening part is not easy because they like talk so fast. But after I have listening often with you, I can catch the word. I know what they say, but for me it's amazing because I think that I can't do that, but actually I can. And it's because of you.
Really thank you. For the vocabulary part, I think it helps me a lot too, because you let's start to find a synonym and grammar presentation. I don't know what to say, but everything in the class really helped me a lot for the TOEIC test. Okay. And for the reading comprehension, I really like that teacher helps us to focus on the right point in the reading, because I sometimes focus on the wrong path and I choose the right choice, but you always help us to focus on the right choice, the right point. Okay. And I have a lot knowledge from your class. Thank you very much, teacher. Thank you for your sharing here. Good, right? Okay. So basically, it's all about like classroom participation, just because I have to provide to all of you, just because I don't want to talk alone. You know what I mean? It's kind of exalted, like teaching workload is. If I speak alone, it doesn't mean that I can get your your attention. So this is the reason that I have to, try to force all of you type in the class of online. But I'm not sure that is good or not, just because maybe we cannot control everyone to do so. Is that right? So let's say, just let it go. That's it. All right. Next one. พิมพ์ดันเข้ามาเลยนะครับ 23 คนต้องพูดนะครับวันนี้นะฮะขอ move ไปที่ ใครดีใครอยากพูดบ้างอ่ะเปิดไมค์รอไหมเพราะว่าไอเริ่มตาลายแล้ว Okay, it's those of you who wanna share your idea here, just turn on your microphone and then share something to your classmate. ถ้าไม่มีขอเลือกพนามะ622 622 Hanuman. Oh, I'm sorry. Yeah. All right. So please share something to your classmate here. Okay. For the listening case, I think it's good that you let the class learn from the TOEIC listening, because because I think personally I just listening for the series or something like that, but if the video that you provided us to listening is quite accurate to the real test, so it is beneficial for us. And for the grammar and vocabulary, I like that you not only tell us that this choice is correct, but you also explaining that why this is correct. So this is, for me, I have learned a lot from you this point. Thank you. And for the reading comprehension, for the real case at the TOEIC, it's quite impossible for me to read all of the text, because it's like a quick test that you have to manage the time to finish. So I think the reading technique that you teach us on the class is also good. So it's all about useful content. Yeah, very useful. So basically, I just want to hear from you, just because being a teacher, we have to talk a lot, right? But we sometimes listen from a student sharing the idea here. So right now we can see like lots of students can have their own way that they can study alone. So it means that it's hard to, convince them to pay attention in the class, just because
If I didn't let you do vocabulary, it means that you can, you can learn on the internet. Is that right? So it's more useful than that. But here it's all about like class participation. So great for all of you, right? Okay, good. Thank you so much. พิมพ์ดันเข้ามาเลยครับ แล้วก็ยกมือด้วยนะฮะ Next one, Ming Gamon 625. Are you there? Yes, teacher. All right. Okay. After I attended to TOEIC class with Ajahn Dodo, I think I gained a lot of techniques to do the exam. And for the listening part, I would say I'm kind of like a person who is not good at listening. I cannot catch up with the word. I think they talk too fast. But because you gave us a lot of listening and every week, I think my listening skill have so much more improved. I can understand more what the speaker says. And for the grammar and vocab, I really like the way you gave us to find the synonym and create new sentence. Yeah, and for reading comprehension, I would say reading is the thing that I don't like because of it's long. It is long, and because you teach us step by step, you teach us how to skim and scan and guide us how to find main ideas. So I'm kind of be more confident to do this part. Thank you, teacher. Thank you so much for sharing here. Just because I need to taste step by step because every student have to study for ECP classes. Let's say like they're from different major, right? So it means that I have to cover every student must understand what I'm saying there. So it means that if to some of you think that it's slow or even it might be it's a bit repetition that you have to type again and again. You can be fast reader, but it means that you have to read at home. That's it นะฮะ โอเคนะ ประมาณนั้น alright พิมพ์ดันเข้ามาเลยนะครับ วันนี้จะเวอร์นิดนึงคิวสุดท้ายไม่ได้เจอละกันชพร 56582 sorry yeah ค่ะอาจารย์can you hear me clearly อาจารย์ okay that's correct at first I expected that after this course I would be able to understand the main ideas or the topic or the point of the listening test more, and I even expected that my grammar and vocabularies in my head would get a lot better than before. And after the course, I have learned, I think, a lot because the listening practice, it really helped me to get used to the accent or the pronunciation. So I think it is a really good way to teach and to help us with the listening part. And I think I will do better in the test or in my future career even. And I really appreciate that you were really patient with us. And it is pretty good that you don't force everyone to complete this and that. Most of it is about the voluntary, which is really good for online course, to be honest. And the slides and your teaching materials are all great with the videos for listening test practice. They really helped. I really appreciate all the knowledge that you wanted to give us. Yeah, that's it. That's all for me. Thank you. Thank you so much for your sharing here. All right นะฮะฝึกภาษาอังกฤษกันไปครับ speaking ดันเข้ามานะครับแล้วก็ยกมือด้วยอยู่ all right next one next one ขอเป็นกันพิรยา 090 are you there ถูกไหมฮะ090หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะไม่อยู่ขออนุญาต skip นะครับ shall we skip to the next one here กิจชลียา 579 are you there Yes, I'm here. all right please share something to your classmate Okay, because of Attendado and this class, I gain a lot of knowledge on listening and reading skills, including vocabularies, collocations, which are much useful for TOEIC exams and my future career. And I have practiced more TOEIC exams, and that can improve my English skills. Moreover, I use more skimming and scanning skills on reading part, and that helped me so much. And that's it. Thank you so much.
Thank you so much for sharing here. Good นะฮะ next one พิมพ์ดันเข้ามานะฮะแล้วก็ยกมือด้วย alright good next one การพิรายายังอยู่ปะ ขอ skip ไปก่อนนะ next one would be คะ Palika เมื่อกี้การพิรยาไหมคะ oh, okay มาเลยพร้อมแล้วใช่ไหม are you ready for that okay Yes one so two what do I have to answer like I choose any question No, you have to cover for 3 aspects here. The first one is listening comprehension, grammar, vocabulary, and the last one would be reading comprehension. So you need to say what did you learn from this course, and that's it. it's like 6 questions. Yeah, 6 questions here. Okay, so yeah. Then what do you expect on TOEIC listening course? So I expect to get like almost full score because listening part is the easiest part of the TOEIC test. And what have I learned from this TOEIC listening practice test? I think my listening skill improved a lot after I learned this subject because actually I'm so lazy to like practice by myself, and this subject kind of like forced me to practice. Yeah. And about the grammar and vocabulary, I want to what do I expect? I want to gain more vocabulary about the business like business terms and things like that because I don't really know about the business term. And TOEIC most of the TOEIC vocabs are like business terms, so I expect to gain more of that. And what have I learned from this work grammar presentation? I think I gained a lot because the presentation that everybody presented, I think there are a lot of useful knowledge. And what do I expect on TOEIC reading course? I expect that I can do it on time because there are a lot of questions, there are a lot of things to read, but there are like limited of time. So I want to do it on time. And what have I learned? I have learned like to skim and scan like the skill that you teach me. Yeah, something like that. So that's it. Thank you. All right, good. Thank you for your sharing here. I think reading strategy is not just only for skimming and scanning, but when it comes to the TOEIC test, what we can come up to do, with basic strategy is all about like skimming and scanning. So you can guess meaning of the word from the paragraph, or even you have to phrase sentence, you have to find conjunction, transition, or things like that. But anyway, for the business context or the TOEIC exam, it's all about like business, business writing, right? So what we can read is all about email. That's it. นะประมาณนี้ ใครครับดันเข้ามาเลยนะครับใครยังไม่พูดนะต้องรีบพูดนะครับเปิดไมค์ได้นะเพราะว่าเริ่มตาลายแล้วตอนนี้ ขอเป็นพาลิดาได้ไหมฮะพาลิดา609 ได้ค่ะ Right. Okay, can you share something that you learned from this course? Okay, at first I expect to be for the listening part, I think I expect myself not to be overwhelmed in listening tests and listening every single things right. And I think the listening is the most effective for me. I mean, I was insecure about my communication skill, like speaking and listening, and it seemed to be long-term problems for me. But that insecurity is slowly gone, I think. I hope it's gone forever. And at least I'm more confident in speaking and also in the listening test too. I really like the way that you use the real listening test to teach us and let us practice every week. I really like that. It was really impressive, sir. For the vocabulary and grammar, to be honest, I really did not expect in this part that much because I think it's dependent on myself. I'm not sure about the synonym activity. Like
I don't remember them well, like, but I hope to. And I'm not sure that it is because it has too many words to remember or something, I don't know. But I really love those that you give us to, it's really necessary to know those words. And also reading comprehension. I actually really bad at reading comprehension. I don't like reading, and this cards make me read it really much. So I think I gained some skill from reading comprehension or your activity. I think so. But I want to tell you something that I think you might remember me participated in the class a lot at first, but I think I was fading away during a term. I really want to say sorry. Like, why? What are the reasons why you fade away? It might sound a bit serious, but I think I have bad mental condition during the time, and I think I will be better really soon, and I hope so. And if we met again next semester, I will do my best. I will not fade away during a term anymore. I promise. That's fine. Okay, thank you so much for your time there. พิมพ์ดันเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ยกมือด้วย I'm going to say that a class participation is just kind of like I don't expect that you have all of you have to do a class participation, but just because just some of you who can do that. I mean, I understand that it cannot be controlled. I mean, it's hard to control everyone to type A all the time. Is that right? Because it's a lot of classes here. And but some of you, let's say 10 students, just type. In each week, just only those names who type it. So it means that you appreciate to do that. Is that right? Okay, congratulations for you. That's it. Next one, ขอเป็นพิมพ์เข้ามานะครับทำไมวันนี้คนยิ่งน้อยลงนะครับมาจากศึกไหนบ้างครับเนี่ยขอ move ไปที่กันพิรายาไปแล้วนี่ใช่ไหมภาริดาก็ไปแล้วพิมพิชา are you there? Yes. All right. Can you share something from this class? Okay. Actually, I didn't expect that much from this class. I just want to study in this class relaxedly, like chill. But I got so many things that I have never expected from this class. Like you make me feel more familiar with the pace of the audio in listening test. And you help me recall a lot of my forgotten grammar points. And for vocabulary, I really like the that before we go activity, because I usually remember words, but it is very rare that I try with phrases. So that activity is a great chance for me to practice new things. And for reading, I can read the text faster because of skimming and scanning technique that I learned from you. Thank you. Thank you so much for sharing it. Yeah, nice to hear from you. Done. And then raise your hand, please. ต่อนะ Next one ครับผมขอเป็นพิมพิชา Are you there? เมื่อกี้หนูพิมพ์พิชาค่ะ อ๋อหนูพิมพิชา Sorry ต้องยกมือด้วยนะเพราะว่าไอจะรันตามคนที่ยกมือนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าใครยังไม่พูดบ้างดีกว่าครับน่าจะเหลือน้อยละเปิดไมค์รอเลยได้ไหมTurn on your microphone please งั้นขอเป็นแสงระวีถูกไหมฮะ Is that right? ถูกค่ะ Okay, can you share something from class?
First, I want to talk about listening first. My listening skill has improved a lot after attending listening class. I have practiced listening skills every week, so I can hear what they are saying or know what the topic is about more than before attending this class. I'm also familiar with the TOEIC exam pattern, and I gain techniques to do reading comprehension. Teacher Dodo teach how to find main ideas and notice the structure of the passage so I can find the correct answer faster and easier. And I have got a lot of vocabulary from all of the practice, such as listening, reading, and especially finding synonyms at the last part of every class. I think this section introduced me to many new words and that I had never seen before. I think this section is very, very useful for me. Thank you. All right, good. Thank you so much for sharing here. Done, and then raise your hand here. ขออีกใครดีขอเช็คก่อนนะครับ Yanika 21, are you there? อยู่ค่ะ All right, can you say something to your classmates, please? So what I have learned from the class is that all the knowledge I would need for TOEIC exams, Ajahn Dodo always gave us the practices to do for us to improve our English skills, which make us become much better and ready for the upcoming exams, which are the TOEIC exams. And each week, Ajahn Dodo would give us the tricks and the strategies to do our exam, and it makes us understand the exam more than ever. Moreover, I think he would put on the listening videos for us to practice, which I can say that every single video is very related and similar to the actual exams, which I think is very helpful for the exam that we're going to have in the future. And we also got to read the actual exams, which I think is very helpful. And for the reading comprehension, whether there are conversation, news, articles, etc. And he also gathered them all for us to practice, and I completely love it, and it makes me understand it better because I'm not really good at reading personally. So when I know the tricks, the strategies to understand the main idea of the reading and know more about the vocabulary, of course, every single week, I will know the new vocabularies and the grammar structures that I would never know before. So I think that would help me so much on my upcoming exam, and I think it's very helpful from this class. Thank you. Thank you so much for sharing here. Good นะฮะนะสนุกไหมครับทุกคน ใครยังไม่พูดบ้างอ่ะยกมือได้นะเปิดไมค์เลย I think สุตาย is that right? I'm 6 I hope you forgot me. No. Just because just small class today. The last. Okay. All right. Right. Yeah. For all part, I think keep practicing is effective for all of the part because I think I would not do it myself without this class. So keep practicing the exam is the great way to progress. And I like everyone say they don't like to reading, but actually I hate vocabulary more than another part. And I thought the way you give us to find the synonym of the word it works for me because I hate vocabulary and I cannot remember, but at least I can remember my own vocabulary synonym. And for listening, actually I am a distracted person, so I cannot listen for that long, but to do the same thing every week, do it over and over, I think
I progress at listening in some way, I guess. Yeah, that's it. Thank you. Thank you so much for your sharing here. Good. พิมพ์ดันขึ้นมาเลยนะฮะ and then ยกมือขึ้นมานะฮะ ใครยังไม่ยกมือนะครับSutar 636 are you there? ที่พูดตะกี้อะค่ะ แล้วแต่ว่ามันยกมือไม่ได้แหละครับหรือว่ายังไงยกมือได้ปะใครเพราะว่ายังไงนะปกติใครเรียนกับ iPad บ้างพิมพ์1เข้ามาครับเพราะว่าคนที่เรียนกับ iPad ไอเพิ่งทราบว่าจะมีปัญหาเรื่องการ type message มันจะแบบต้องเปลี่ยนสกรีนใช่ไหมพอลิดามีปัญหาไหมฮะไม่น่ามีปัญหานะเห็นชื่อนี้ตลอดปกตินะคะ แต่ว่าก็คือสามารถพิมพ์ได้ถูกไหมครับในแช พิม ท พ์ได้ปกติเลยค่ะ แสดงว่าไม่จริงเพราะมีรู้สึกบางท่านเคลมว่าอย่างนั้นเราก็เลยแบบว่าkeep understanding ไปนะอยู่ ว่าแสดงว่าส่วนใหญ่เรียนกับเพราะว่าไอต้องเช็คว่าแบบถ้าเกิดว่าเรียนกับคือออนไลน์เนี่ยมันต้องเรียนกับคอมอะเนาะถ้าคอมมันพิมพ์ได้เพราะเรามีแป้นพิมพ์แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็น iPad จะมีปัญหาไหมสรุปคือไม่ได้มีปัญหาเนาะภาริดาเป็นคนพูดนะฮะ alright เหลือแค่คนสุดท้ายปะกันพิรยาได้ปะจบหรือยังไปแล้วนี่โอเค so everyone done for this activity วันนี้เรียนคลาสน้อยเราก็เลยไม่เรียนดีไหม หมายถึงว่าเดี๋ยวจะให้ทำ vocab ก็พอละ listening เนี่ยเดี๋ยวลองไปลุ้นเอาในข้อสอบ final นะครับข้อสอบ final I'm going to say that for your final exam right so for listening right you need to complete 100 item for listening test which can be divided into 4 sections: photograph, question response right, and conversations or talk. So it's all about like a test format of the new TOEIC test, and that's it. But for reading, I think just because I think it's difficult, and at first I think I want to let all of you do 100 items, but it might be crazy. Is that right? ถ้าเราต้องทำ100 ข้อภายใน2 ชั่วโมงทันไหม Do you think it's practical to let you do 100 items from reading comprehension? So I decide not to do that. So I just rank only 75 items for reading comprehension. And then what you need to do is that it counts for 6 score in each item. So let's say like the overall score would be 450 from let's say like from reading section. But anyway, if you can do well, I think if you get at least 800, so it's definitely that you can get A from this class, and that's it. นะคร่าวๆประมาณนั้นนะครับเคลียร์นะฮะทีนี้พูดต่อได้ไหมฮะนี่4 ข้อนะฮะอยู่ใครอยากพูดอันนี้รอบนี้ไม่บังคับนะครับเพราะว่าแค่อยากฟัง sharing the idea here just because I think that this course of ECP is kind of like you need to study for 3 or 3 first, and then you have to continue with 3 or 4, right? But it's the same. I mean, it's all about TOEIC preparation here. So for my class, if you can study with me, I'm not really sure. อันนี้เราลงทะเบียนแล้วยังครับเสร็จนี้ลงทะเบียนหรือยังไม่มีใครพูดนะครับหมายถึงลงทะเบียนเรียนเหรอคะยังนะครับยังค่ะเป็นปลายธันวาค่ะเราก็ยังไม่ทราบใช่ไหมว่าเราจะได้เรียนกับใครใช่ไหมยังค่ะไม่ขอถูกปะโอเคนะครับคือถ้าเกิดได้เรียนกับ I เทอมหน้าแล้วกัน let's say assume นะครับECP 304เนี่ยจะเน้น reading เพราะฉะนั้น presentation จะเป็น I think I just thinking that I want to let you do email reply and email let's say like you need to come up with the idea in each particular topic, so I'm gonna
create a topic for at least 7 topics, and then you have to create the email. Let's say the problem is, and then what about possible solution for the reply email, right? And then you need to present, just because I want to make sure that you can understand email. That's it. ดีไหม Is okay? ดีค่ะ เอาเลย Alright นะ Alright ทีนี้ลองมาคุย4ข้อนี้ให้เลือกมาก็ได้ครับ เลือกได้ไหมเดี๋ยวนะ expect on do you think necessary student are required ต้องพูดทุกข้อเลยอยู่ขอ volunteer ครับผมใครอยากพูดเปิดไมค์รอเลย หรือว่าให้ I pick up ใหม่ so would you like me to choose you again อันนี้คือต้องตอบทุกข้อเลยเหรอครับผมหรือว่าเลือกมาข้อหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคอร์สหน้าที่เราต้องเรียน ถูกไหม ครับผม Alright so Panitan you would like to say something here right okay Yes. so what do you think about this kind of topic here 4 questions ตอบทุกข้อเลยใช่ไหมครับหรือว่าข้อเดียว อยากตอบทุกข้อไหม เอาข้อเดียวก็ได้ครับ ข้อเดียวกันข้อเดียวก็พอครับให้เพื่อนตอบ Okay, I choose the second one. Do you think that TOEIC score can reflect your language ability? I think it can in listening part, in listening skill and reading skill, because the TOEIC is rely on these 2 main skill, but it cannot not reflect my writing skill and yes, that's right, and because of its reflect on the 2 main skill, because I think it is can show my ability of my 2 skill of my English skill. So you agree that TOEIC score can determine Yes. student ability, especially. Yes, I agree. I agree that it can reflect the language ability, but So it not overall of it. So it can be considered that those people who get a really high score, let's say 800 or 900, so we can consider them as advanced learner of English. Is that right? So what is your expected score from the TOEIC? Anyone can share this? ส่วนใหญ่เราอยากได้คะแนนเท่าไหร่ครับ กลุ่มเรานี่ปี 4 แล้วยังครับหรือว่าปี 3 ปี 4 ค่ะ โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องสอบ TOEIC ภายในปีนี้นะครับเพราะว่าต้องทำงาน Is that right? Just because you graduated from English major, so it requires that you have a TOEIC test score นะประมาณนี้ถ้าเราจบภาษาอังกฤษเหรอ I think if you just because your BA is English, so you can expect 800 above or 850 นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้ว depend นะit depends just because some people may not I can say that some people may have a different skill of English even they study in English major. Is that right? Okay, good. ทีนี้ใครอยากพูดครับมีคนพูดไปแล้วข้อ 2 Okay. And you want to share? Yeah. Number 3. Number 3. Okay, so what do you think about this? According to my point of view, I think it's necessary for students they have to take TOEIC score before enroll to the class, because if they have seen the TOEIC test, the real TOEIC test, they will see that what they have to do for or what they have to study for get their expected score, because some students they haven't tested TOEIC before, so they will think that this class will teach about only grammar or reading or just listening. But for me, I think TOEIC test they concentrate on how can you use English in the business or in your real life
in office or your workplace. So I think they have to know the scope of it before enroll it, enroll to the class like that. Thank you. I have a question like, did you take any TOEIC exam before entering to university? Yes, in year 1. So let's say like everybody have their own TOEIC score. Am I correct? Yes. Like that. So it means that so I think it isn't necessary to let's say like because time changed, right? So maybe proficiency skill might be changed a bit. Is that right? You mean like to those people who want to study for ECP, just because the course is emphasized on TOEIC preparation, they're gonna have like TOEIC score before entering this course. Is that right? So it means that the student have to take the TOEIC. I mean, they're gonna have a TOEIC certificate just because they need to take it by themselves, or university have to provide facility with that. Yes, like that. So and even though we have the score from the first year, but it cannot use for nowadays. Right, just because you are full student, you are, I mean, let's say like you are final year student, right? So it means that you have more expectation, I would say. I mean, just because when you're entering to the university, let's say if you got 700, let's say like 700, right? And then, but now you can expect more and more. Is that right? แต่ว่าเขาก็แบ่งเป็นเมเจอร์แล้วนะ ถูกไหม หรือว่า ไม่ได้อีก Are you okay with that? Okay. Anyone want to share from the rest of questions here? อยากฟังยูคุยนะครับ จะได้แบบเปลี่ยน track นะ ECP เทอมนี้ต้องจริงจังนิดหนึ่งนะอยู่เพราะว่าแบบปกติไอไม่ได้สอนแบบนี้นะเพราะว่าlet's say like my previous job is all about TOEIC tutor or IELTS teacher, right? So basically I emphasize on let's say the exam practice. Let them do and then try to explain with explanation. That's it. But here it's all about like it requires that all of you have to participate in the online classroom. That is the reason why that lots of activity can be provided here. งั้น I choose ได้ไหมฮะรดาอยู่ไหมฮะ Are you there, Radha 105? Can you hear me? Sure. All right. So which one you choose here? 1. Number 1, right? So what do you expect on the class of ECP? I honestly don't expect much. It's probably the same as this one. If you're still a teacher, it's probably the same thing. If there's a new teacher, it's probably just mock exams and more examples. There's really not much that you can do. So do you think like a changing teacher to teach, like let's say like let's say some of you have to study with a number of teachers to teach the same courses. Is it okay to do that? Okay, so the things that's going to change: 1, the teacher's personality; 2, their voice; 3, their names, probably. I don't know, their age, their outlook on life, their relationships to their students. But the materials are still the same. And if the procedure is the same, like if you got a paper lining out, okay, the things you gotta do, like 1, you gotta do this; 2, you gotta do that, then it's all the same thing. So you need some changes. Am I correct? I'm not saying there should be a change, but I don't know where else you could change, because I think it's okay right now. All right. So to me, I can say that just because like when it comes to run a class for 45 hours per semester, so it's all about like course running in each semester, right?
So if you have to study for ACP or English for TOEIC test for 2 semesters, it means that you're going to have like 90 hours to study English. So to me, I think for TOEIC preparation test, it doesn't require to have 100 hours of English improvement. I mean, let's say like when you finish this class, right, you got everything from the TOEIC test already. And then next class would be the same way, but you know, like a better expectation. I mean, because the course evaluation might be a bit increasing, is that right? So it means that if you want to get an A, you have to do, I mean, a better score from it used to be, right? So anyway, in a class of university setting, it's all about like, we need to teach skills required, especially when it comes to communication in the international workplace. That's because I do believe that all of you have to enter into their international organization, most of you, right? And then I think like if you're poor at listening, it's hard to communicate, even you are great at speaking, is that right? Or even if you're poor at writing, like sending some email, it might affect your work performance too. So it's all about like we need to teach the skill required here. I hope that all of you can improve your skills together. Okay. เหลือข้อสุดท้ายครับอยู่ใครดีงั้นไอ random นะวิลาวันนะครับวันนี้ไม่ได้อ่าน reading out loud แล้วนะอยู่ อาจารย์แซวเฉยๆนะไม่มีอะไรนะฮะโอเคไหมฮะข้อไหนนะคะอาจารย์มันเหลือข้อไหนอ่ะจำไม่ได้ละ the last one number 4 I guess Okay ค่ะ I have no idea about suggestion, but if there are more activity about vocabularies or reading, actually I don't know, but if there are some activities that interesting and have a lot more fun than just reading it, I think it will be more interesting. Yeah. Thank you. So do you think Kahoot is good for you know, to let's say like to introduce in the classroom? Yes, Kahoot is a good alternative. Yes, because we all as my from according to the activity that we do in the presentation of friends, so many groups have done Kahoot activities, yeah. and there's so many participations. Yeah, I think Kahoot is a good choice. But to me, I think it's not that complete participation at all. Just because Kahoot is ranked the score, right? So some people may think that if they got lower score, they must be the lowest score all the time. So they do not willing to participate in a Kahoot at all. But for some great student or good student, it's kind of good because you're gonna have like the competitive traits in terms of studying, right? Especially for your class, I think it's very useful. But for like, I can say that because I teach for many ECP classes, which are a different group of students, and they're going to have like a different level of English. So they might not be able to, you know, participate at all if we cannot, you know, like force them to do so. But for you, it's kind of like you have a great willingness to participate in this class. Is that right? Yes or no? พิมพ์ yes เข้ามาครับนะประมาณนี้นะครับทุกคนใครอยากเลิกบ่าย 3เราเลิกเร็วได้ไหมแล้วก็ assign เด็กไปทำ exam practice ได้ไหมฮะเลิกบ่าย 3ได้เปล่าต้องถามเราก่อนนะไม่งั้นไอแบบ against the law หรือว่า against the rule ของ classroom ออนไลน์จริงเปล่าไม่มีปัญหานะไม่มีอะไรก็คือแบบว่าอยากให้อยู่แค่แบบ
พักผ่อนนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวสุดท้ายละนะถ้าอย่างนั้นขอฝากไปทำการบ้านหน่อยหนึ่งไหนๆก็อุตส่าห์มาเรียนแล้วนะแป๊บหนึ่งนะงั้นเราไปทำการบ้านดีกว่าครับ everyone ข้ามไปเลยนะเดี๋ยวไปทำโจทย์ที่ไหนดีไม่ทราบนะ alright so can you do a vocabulary test for a final class today I think it's really useful for you ซีโนนิมคนละ2 คำครับก่อนปิดคลาสวันนี้นี่นะครับนะพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับคำศัพท์นี้สำคัญครับคำศัพท์ยากขึ้นทุกวีคนะฮะ every week you can be more and more vocabulary more and more improving for your vocabulary here คนที่อยู่เดี๋ยวขอชื่อเราส่งรายชื่อทุกคนมาดีกว่าเดี๋ยว I lock A ให้ทุกคนดีไหมเพราะว่าเป็นการแบบให้ความสำคัญกับคลาสดีไหมล็อก A ให้กับคนที่ attend คลาสวันนี้นะฮะไม่ต้องลุ้นละอะไรอย่างเงี้ยดีป่ะเราเล่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมมาเรียนนี่คือแบบ disrespect แล้วนะครึ่งหนึ่งถูกไหมเราเล่นนะโอเคขอสักคนหนึ่ง volunteer ใครก็ได้นะครับเก็บคำศัพท์ไปหน่อยนะเพราะว่าเสียดายคำศัพท์เราอุตส่าห์หานะถ้าพิมพ์เสร็จแล้ว once you finish it just say yes oh no done hereดันแล้วนะครับวันนี้คำศัพท์ยากนิดหนึ่งนะอยู่ยากไหมใครรู้สึกว่าง่ายบ้างสักครู่นะ one two three go next one that's it so collaboration regardless infrastructure retention responsibility encourage transmission continuously approachable แล้วก็จบด้วย individualจัดไปครับอารยาเป็นคนเก็บใช่ไหมคำศัพท์มีใครนับบ้างว่าคำศัพท์เราได้ไปทั้งหมดกี่คำครับทั้งหมด15วีค
พิมพ์เข้ามาเลยนะครับเรียนน้อยๆน่ารัก alright once you're done once you finish typing just type done ขอดันเข้ามาเลยนะครับแต่รอเพื่อนก่อนก็ได้200 อัพโอเคดีมากครับแต่คำศัพท์ยากๆหมดเลยนะถูกไหมเพราะว่าพอเราหาคำศัพท์เซกเราจะเป็นเซกที่หาคำศัพท์ได้เวอร์ที่สุดนะครับต้อง appreciate พวกยูมากๆนะคำศัพท์แต่ละคำนี่คือไม่มีใน TOEIC นั่นเองนะเพราะมัน depend on เซกบางเซกเขาก็จะหาคำง่ายๆนะครับclass มันก็จะ expectation ต่างกันนั่นเองดันแล้วโอเคลืมดูนะฮะตายแล้ว ignore เราได้ยังไงมาครับคิวสุดท้ายนะฮะ mitigation nonetheless hospitalization confirmation อันนี้คืออะไร in identification มากกว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะ sorry I think identification here isolation preferably precaution promptness แล้วก็จบด้วย consultation that's itโอเคเป็นไงบ้างสำหรับ reading นะครับให้แนะนำนิดหนึ่งนะครับให้เราไปอ่านนะครับจากสไลด์นั่นแหละนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อสอบจะอยู่ในนั้นแต่ว่าพยายามไปฝึกทำเองเราจะได้ทราบว่าเราทำได้หรือเปล่านะ alright ซึ่งก็ขอให้ you wish you luck on your final exam นะไม่ยากแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลากับมันหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันก็คือข้อสอบ TOEIC นั่นแหละนะSo you can say that we can see again on 13 December. Am I correct? สอบไฟนอลวันที่13ใช่ไหมครับเราเลือกวันที่13ป่ะเสร็จเราใช่ค่ะ13ขอให้ทุกคน stand by บ่ายโมง15นะครับเราจะทำการ check attendance ภายใน15นาทีแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเปิด listening test นะครับบ่ายโมงครึ่งเป๊ะๆเพราะฉะนั้นใครมาเลทจากบ่ายโมงครึ่งเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่อง listening คือรอบเดียวจบนะครับทีนี้จะส่ง PDF ไฟล์เข้าไปใน LINE ก็คือ pattern เดิมๆก็ไป fill ใน Google Form นะครับแล้วก็สกอร์มันก็จะ report
วันต่อวันเลยก็คือทำเสร็จปุ๊บเห็นเราสามารถคำนวณคะแนนแล้วก็รีพอร์ตเกรดได้เองเลยนะเดี๋ยวจะส่งไฟล์ Excel ไปให้เรา ตัดเกรดกันเองนะครับจากคะแนนTOEIC ดีไหมจะได้ไม่มีปัญหาโอเคป่ะดันหรือยังครับ before we go ไหมฮะดันครับน่ารักที่สุดในโลกเลยขอคิวสุดท้ายครับผม thank you so much for your active participation here all right I think catchable เป็นคล้ายๆสำนวนนะต้อง research ไปนิดนึง catch a bus catch a shoe catch a cold catch a death catch fire catch sight of catch someone's attention catch someone's eye right แล้วก็ catch the flu ลองแต่งขึ้นมาครับนี่มีคนพิมพ์เข้ามาแล้ว ยากจริงเลยอ่ะนะครับแสดงว่าเก่ง writing เลยครับชาริดานะฮะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะครับ wish you luck on the final exam so you can leave from this Zoom once you finish typing meaningful sentence here thank you so much ขอบคุณครับcreate a meaningful sentence hereนะตั้งใจอ่านเยอะๆนะครับ reading เพราะว่าคิดว่าต้องทำเร็วพอสมควรนะต่อให้2 ชั่วโมงก็ต้อง manage ดีๆอาจารย์ครับว่าไงครับถ้าไปสอบโทอีกมาแล้วเอาคะแนนมายื่นแทนได้ไหมครับเท่าไหร่เราไปสอบในช่วงที่ผ่านมานี่แหละครับใช่ครับเราได้เท่าไหร่800 900ไม่ถึงอาจารย์740ตัดเท่าไหร่ถ้า720ก็ผ่านครับก็ได้ A อยู่แล้วก็exempt ตัว4หมายถึงว่าเกรดมันจะออกมาเป็น A แต่ว่าเราไม่ต้อง attend class ถูกไหมเพราะว่าเขาตัดที่700ป่ะ A สมมติเราได้เกิน700ปุ๊บก็คือยื่นสกอร์ดีกว่าครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเด็ก B4 ต้องสอบ TOEIC โอเคนะก็คือเข้าสอบปลายภาคปกติแต่ว่าก็ยื่นสกอร์แนบไปด้วยใช่ไหมครับหรือหมายถึงว่าจะยื่นตัวนี้หรือจะยื่นตัวไหนครับต้องยื่นตัวหน้าถูกไหมครับอาจารย์ถ้าจะยื่นเพราะว่าคะแนนมันต้องรอไงต้องรอแบบ valid หน่อยนึงอันนี้ไม่ทราบนะลองไปถามอาจารย์โต้งอาจารย์โต้งจะเป็นคนดูทั้งหมด
หมายถึงว่าในส่วนของอาจารย์ไม่ทราบว่ามันจะมีแบบ accent แบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไอไม่ทราบจริงๆต้องขอโทษด้วยหมายถึงว่าอยู่ต้องไปเล่ากับทีม authority ของเขาอีกทีหนึ่งนะครับไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าน่าจะยื่น accent ได้ถ้าเกิดว่าผ่าน A หมายถึงว่าผ่าน700ก็คือยื่นได้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวหน้าเพราะว่าเหมือนคนที่แล้วก็มีคนยื่นเกือบเยอะอยู่นะประมาณเป็น100อยู่ใช่นะครับก็คือเหมือนยื่นก่อนเปิดเทอมเลยใช่ไหมครับอาจารย์ต้องไปคอนแทคที่ต้องไปคอนแทคกับอาจารย์โต้งนิดหนึ่งใช่รู้จักอาจารย์โต้งปะอาจารย์แนบคอนแทคให้ในกลุ่มได้ไหมครับไม่แน่ใจได้โอเคครับได้ขอบคุณมากครับ เสร็จนะโยพิมพ์เข้ามาเลยครับผมนี่ถ้าได้700ก็แสดงว่า cost effective นั่นเนี่ยเก่งจังlistening ของอาจารย์ช่วยเยอะอยู่ครับจริงเหรอก็คือไปสอบหลังสอบกลางภาคพอดีอ่ะอาจารย์ก็คือพอเราสอบเสร็จปุ๊บก็ไปสอบเลยก็เลยออกตามที่ได้คะแนน midterm ใช่ไหมหมายถึงว่าใช่ประมาณนั้น เพราะฉะนั้นไม่จริงๆแล้วคือคอร์สเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมันก็คือแบบเพราะอาจารย์โดโดสอน ECP หลายเซกเราไม่ได้สอนแค่มนุษย์เองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำข้อสอบเนี่ยมันจะต้อง generalize ให้มันดูง่ายและยากผสมกันเข้าใจปะเพราะ expectation มันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแนะนำ recommend ให้เด็กมนุษย์เองทุกคนนะครับไปสอบทุกอีกเลยและยื่นง่ายกว่าเยอะแล้วมานั่งเรียนแบบ sit in ดีกว่าใช่อาจารย์คะพอยื่นแล้วเกรดจะออกมาเป็นเกรดอะไรหรอคะ A only 700ขึ้นถูกไหมหมายถึงว่าสมมติใช่ค่ะคะแนนตัวหน้าใช่ไหมใช่ตัวคะแนน TOEIC เพราะว่า ECP 304ตัด A ที่700ของตัวนี้650ใช่ไหมครับถูกไหมไอจำเลขไม่ได้นะแต่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เกิน700ก็คือยื่นตัวหน้าได้ครับผมแต่ว่าต้องไปทำ process มันจะมีแบบเอกสาร everything จริงๆอันนี้ไม่ทราบครับต้องไปดีลกับ ทีมของ ยูเองนะโอเคเราจะจบคลาสก็วางอาจารย์แนบคอนแทคไว้นิดนึงเดี๋ยวว่าไปหมายถึงว่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวนะขอบคุณมากครับlet's say ว่าอาจารย์โต้งพิมพ์เข้ามาเลยครับผม ใครยังอยู่บ้างเนี่ยนะโอเคแป๊บนึงครับอาจารย์คะครับ ของหนูเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาเขาจะแบบว่าให้ส่งเอกสารไปให้เขาเลยอะค่ะแล้วเขาจะเหมือนแบบไปทำเรื่อง exempt ให้อะค่ะแล้วอันนี้หนูต้องส่งให้อาจารย์ตรงอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าคนที่ดู let's say ว่าคนที่ดูคอร์ส OCP ในการยื่น report เนี่ยต้องผ่านอาจารย์โต้หมายถึงว่าตัวอาจารย์โดโดเนี่ยเป็นคนสอนนึกภาพไหมฮะแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจในการ authorize เหล่านั้นงงไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยูลอง contact กับadvisor ก่อนไหมไม่ทราบนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือ direct ไปที่อาจารย์โต้งเลยจะง่ายกว่าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวใช้ contact ก่อน ECP ใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าแชร์คอนแทคใช้กลุ่มได้ใช่ไหมไม่เคยแชร์ก็เป็นในกลุ่มชื่ออะไรนะราชพฤกษ์ทักไลน์อาจารย์โดโดหน่อยครับเดี๋ยวไอจะแชร์ไปได้ครับเดี๋ยวทำให้ครับไอส่งเข้าไปในกลุ่มไม่ได้นะฮะเป็นไงบ้างยังมีคนอยู่ในซูมยังไงนะฮะคุยได้นะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอโทษนะครับ lazy to teach so that's why I just give you do this that's it ทักแล้วครับอาจารย์ได้ครับแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าลองถามข้อมูลก่อนก็ได้นะเผื่อว่าเขาไม่ได้ดูแลโดยตรงเข้าใจปะ
โอเคให้ไปแล้วครับผม ขอบคุณมากครับ ครับผมพิมพ์เข้ามาเลยครับ everyone can do this อาจารย์คะ ว่าไงครับ ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือเทอมหน้าหนูไปดูตารางสอนมาแล้ว เรียนกับอาจารย์ณัฐพงศ์สิริจันชื่นค่ะ พี่โจก็สอนอยู่แล้วเทอมนี้สอนตีคู่กับอาจารย์โดโดเลยคนที่สอนโทอีกจะมี2 คนหลักๆก็คืออาจารย์โดโดกับอาจารย์โจก็ไม่เป็นไรครับไปอยู่แล้วก็คือว่าถ้าเราโฟกัสในเรื่องของการทำสกอร์ไม่มีปัญหาครับ แต่ว่าถ้าจะแบบว่าคลาสสนุกอันนี้มัน depend on teacher ไงเราเลือกไม่ค่อยได้ถูกไหมแล้วแต่เขาจะจัด ถูกป่ะโอเคThat's it ครับ thank you so much มีคนอยากพิมพ์อีกไหมไอคิดว่าไออยากปิดคลาสแล้วขอโทษทุกคนนะครับ I'm going to off a class just only this and see you on final exam bye bye ครับ